Serikali ya kaunti Isiolo imepokea hundi ya shilingi milioni 10 kutoka shirika la NRT tawi la Isiolo. Ni fedha ambazo zimekusanywa kutoka kwa hifadhi 5 zilizoko chini ya shirika hilo kupitia programu ya Carbon Credit. Mohamed Shibia, I work for Northern Kenya Rangeland Carbon Project as a director guiding strategic growth. Here today we are handing over 5% voluntary county government levy. This is a kind of payment that is within carbon project implementation agreement that were collectively signed by communities in 2021, and it will be reviewed, but the main purpose for the county government levy is just to help, adopt into the payment mechanism future commitment that communities will have. Like, this is a revenue, it's not a donation, and therefore there are some taxation burdens that will come once the national policies will be present. And so as we speak, national policy and legislation is being developed, and definitely it is making every effort and attempt to collect more from the communities. So in the current project structures, county government of Isiolo has received the voluntary levy of about Kenya shilling 10 million. This one is the second one. The first one was in 2022, and back then they also received about 9 million Kenyan shillings, and those payments happened at the when the communities were going through very severe drought period. What happened? County government makes a request to the Carbon Project Oversight Committee, and then this is a compliance committee. They will oversee, every guidelines have been met, and based on that they make approval. So in the current request of over 10 million Kenyan shilling levy that we've just launched today, there's indication from the county government that the funds will be spent supporting and engaging communities on the supportive policies and bills, such as tourism bill, conservancy bills, and also wildlife management bill, and several other bills that are present at the county level. And the whole purpose why the county government is trying to do all and every aspect is to give conservation or the carbon project to have the right supporting mechanisms. We derive incentives from the project supporters who are buying the carbon credit at the international market, and then this one open additional revenue for the communities. And so some of these revenues are reinvested back by the communities on the very key priorities that are already mapped within county integrated development plans. And so if at the moment we can see communities are funding priority activities, then it is high time for the county government also to make matching investment. Ni hatua ambayo imepongezwa na Dade Boru ambaye ni katibu wa kaunti, huku akielezea jinsi fedha hizo zitakuwa zinatumika, kauli yake ikiungwa mkono na mwakilishi wadi wa Chari. Tunashukuru NRT na wafadhili wengine, development partners wengine, tunawashukuru, na tunashukuru Conservancies zetu wale waliweza kuchanga hiyo milioni 10, hiyo 5% ya carbon, wakapeana county. Hizo pesa zitarudi kwao. Hizo pesa tutahakikisha ya kwamba mambo ya fast tracking ya bill, public participation itatumika kwa hizo zote. Trade and market bill, that one we will empower our youth because there is some fund, biashara fund, which is there. That money definitely we will support the graduates who have graduated today. We will give them in form of a soft loan, a grant,
at least to make sure that the small business they are running they will be able to manage that using that fund. And then we have Community Conservancy Bill. That one will give autonomy to members of those conservancies, and they will also get funding from now county government. We'll make sure at least in consultation with members of the public and make sure we'll fund them. That one will now give us a license to make sure that hizo conservancies watapata pesa kutoka county government. Then we have Wildlife Conservancy Management Bill. We have Tourism Bill. This one will have a board which will make sure that all our tourist activities in the county will be managed by this board. Then marketing of all those products, animals which are there, will give them strength by making sure that those bills go to us in the next 3 months. Yeah, because it's already in the assembly. Mimi kwa majina naitwa Meja Golicha, mimi ndo MCA ya Chari Ward. I'm the chairman of tourism. Hiyo public participation tumefanya. Tunaongoja tu tuko recess sahi. I think tukirudi recess hiyo bill yote tutapitisha kwa sababu tuko na bill 3. Hiyo trade and marketing, wildlife conservation bill, alafu na hiyo ya tourism conservation bill. I think sisi kama waheshimiwa tutapitisha hiyo bill, itasaidia watu wetu kwa sababu hii watu NRT wametusaidia sana. Vijana wetu zamani hawana kazi, kuna wengine wako na masomo, kuna wengine wako na ujuzi, lakini upande NRT wametusupport sana. Hata sisi tutasupport kwa hali na mali, sisi tuko nyuma na tutapitisha hiyo bill. Walitoa fedha hizo wakielezea yale ambayo wangetaka yafanikishwe na serikali ya kaunti hii. Majina anaitwa Sadia Mohamed. Mimi ni chair wa Nasulu Community Conservancy, pia ni chair Kenya Wildlife Conservancy Association vice chair. Credit imetusaidia sana. Hii carbon ilianza 2020. Pesa ya kwanza ilianza 2022 ya kwanza ambayo tulipata 36.7 million ambayo ilikuja kwa each conservancy, na each conservancy ilikuwa natoa hii 5% ambayo ni 1.8 million. Kwa saa hii ya 2023 each conservancy inatoa 2 million. Kwa hivyo conservancy ambayo tuko naye katika Isiolo ni conservancy 5, ndio unaona leo tumepeana check ya 10 million kwa Governor. Kwa hivyo sisi kama Nasulu Community Conservancy zetu tumeweka kwa mradi ya mwaka wa 2022 tuliweka kwa bandas, tourism bandas, na tukapea watoto bazari 5 million, na hii ya 2023 tayari tushanunua gari tumeweka kwa bazari pia, na bado tukaongeza mabandas. Kwa hivyo hii pesa imetusaidia sana kama community. Kwa county government ambaye imereceive levy, ningetaka haswa irudi bado kwa community, kwa sababu hii pesa tayari ishatoka kwa community. Warudi kwa community, hata kama ni kutengeneza barabara, hata kama ni kusupport shule, wairudishe kwa community. Hata pia community watafurahia county government, kwa sababu saa hii sisi kama Isiolo County tuko na parks, na parks zetu barabara sio sawa. Wanaweza kurudisha kwa department ya tourism, watengeneze nazo barabara, watengeneze pia askari wasaidiwe, kama ni kupatiwa skills zaidi wapewe. Ni irudi kwa niaba yangu, mimi ningetaka irudi kwa park, kwa sababu rasilimali ile tunapata kwa park yetu ndio inatusaidia sisi kama county government. Lakini je, fedha hizo za carbon credit hutumika vipi? Na je, wakazi kutoka kaunti husika Isiolo, Samburu, Laikipia na Marsabit wamenufaika? Kwa majina mimi naitwa Andrew Dokode. Mimi ndiye chairman ya Milako Conservancy na pia chairman ya Carbon Project Oversight Committee. Wamesikia pesa zao, sasa wanaita AGM meeting. Bring on board kila mtu ambaye wako kwa hiyo conservancy, so that they pass decisions au watoe maoni ya hizi pesa zao wanataka ifanyie nini. Then from there they write their requisitions. Wanaandika ya kwamba kwa ile pesa yetu ya development, normally pesa ya development ni 20 million kwa kila conservancy. Zile zingine ni ya rangeland na operations ya conservancy. Lakini hii ya maendeleo ambayo ni 20 million, they make their requisitions to us. Na hii requisitions must come from the community themselves. Sio manager na chairman wala committee na kaa tu na make those recommendations, no. Ni community ndio na decide
ingine nasema we want a class to be built somewhere, ingine naye nasema tunataka maji somewhere we access to wananchi. Hiyo yote sasa wana make request ya kwamba pesa yetu kiasi inaenda kwa maji, kiasi inaenda kwa education, kiasi inaenda huko. Sisi sasa SIPOC we meet, tunaangalia kama hiyo Conservancy meet all the requirements. Najua kuna requirements lazima tumeweka kama minutes ya hiyo mkutano ya AGM, kama imekuwa signed, vile hiyo process yote wamepitisha, at least kila kitu ile ambayo inatakiwa, so that hiyo process iwe kamili. We check. Baada sisi kucheck ya kwamba process wametimiza process zao, tuna release hizo pesa kwa account yao. Account yao, hao wenyewe ndio na manage account yao kulingana na zile kazi ambayo waliitija. Basi baada kwa muda sisi tuko na record ya kwamba Conservancy fulani kwa pesa yao walisema watafanya 1, 2, 3. For some time, baada ya mwezi 2, 3, sisi SIPOC tuna make field visits. Kwa field visits tunaenda round. Tuko na documents ya kila Conservancy. Baada sisi kwenda kuangalia, tunaenda kuangalia kama hizo pesa kweli imefanya kazi kulingana na ile kazi ambayo alikuwa wameandika. Kwa project zile za kwanza, it was last year during we had a very tough drought. So kulingana na maoni ya community kwa AGM meeting, walisema pesa mingi tuweke kwa basari. 15 million from the 20 million that we received ya maendeleo, 15 million tuliweka basari. Sile ingine 5 ndio tulidistribute kwa projects zingine kidogo kidogo. Kuna shule tumeweka solar panels. Kuna shule tumejengea drug store kwa bale ya health. Kwa hivyo kuna darasa ambaye tumerenovate, alikuwa imeanguka. So kwa hivyo kuna projects pangu sasa. Hizo ndio projects ambaye kidogo tumefanya kulingana na mahitaji ya wananchi. Kuna pahali ambaye kama 6 kilometers tulitaka kuwapelekea wa maji iwe karibu na hawa, lakini ile pesa ambayo tuliallocate that year could not be enough to make us reach the destination. So hata kwa miaka iliyopita kama last year tukaongeza tena pesa nyingine so that we can complete that project. We also supported the community on the side of relief food. We purchased the food, then we went to each and supplied to all manyatas that we have within our Conservancy.